¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Tenemos uno aquí. 9 tipos de mujeres que seguramente te van a engañar. Especialmente si eres un buen hombre. La gran mayoría de los hombres somos buenos. Ok, señores, estoy trabajando en los subtítulos y en la velocidad del video. Espero que sea de su agrado. Déjenmelo en los comentarios. Vamos a tener más información, pero está en otro idioma, así que estoy haciendo lo posible para traducirles lo mejor que pueda y espero disfruten el video. Veamos los 9 tipos de mujeres que te van a engañar sí o sí. What's happening, everyone? We are back here with another video. How about we get to the video? Assuming you're dating anyone that works for these callings, I really want you to stay on high alert. I believe you should keep an eye out since in such a case Está that you're alerta si sales con you're estas dating mujeres. or you're conversing with somebody that has this calling. Chances are they have a high likelihood of undermining you, and you better have your gatekeeper up in these circumstances. If you go out there and meet these specific sort of ladies and they have this calling, there is a high likelihood that they are a tramp. You should keep your eye open in the event that you're hoping to catch up with any of these Son una kind of trampa. ladies. Number 1, lawyers, ladies who work in law. Abogadas. Brace yourself for what I'm about to tell you. Lawyers are not to be trusted. They are the greatest liars. That is the reason they call them legal advisors or liars. These are proficient liars. They get compensated to lie. They get Son mentirosas compensated at profesionales. exceptionally high rates to lie. They might be these feminist sort of ladies who need to go out there the entire day, working like bulldogs, crushing and organizing. They're attempting to get an advantage in the opposition, and they have no issues putting their advantages to get an advantage in the opposition in their field. Chances are, in the event that they're a lawyer, at times they might go down into the regular man and proceed to get ramrodded by Chad and Tyrone on the grounds that the entire day they've been a bulldog and strong and forceful. They need to relax and have someone being predominant over them. Entonces, si ellas están acostumbradas precisamente por su trabajo a mentir, a manipular, a tratar de salirse con la suya, es obvio que lo van a hacer en las relaciones. ¿Ok? Así que si estás saliendo con una chica que está estudiando leyes y quiere ser abogada o que ya es abogada, pues no te vamos a decir déjala, pero pues ten cuidado. They would rather not be predominant the entire time. In the event that you're dating a lawyer, keep your head up on these circumstances here, since lawyers on the ladies' side have a high floozy rate. Uf, Number 2, teachers or individuals who work in schooling. They've been maestras, working with kids the entire day and they need some energy. trabajan con niños. The Sí. central energy has been stuck up and advanced in the openings of their cerebrum. They need to place in the sideline of their viewpoints the entire day since they're working with kids. However, toward the day's end, folks, these ladies can especially be simple. They need to let their watchmen down. They need to get ramrod. They need to make a pass by Chad and Tyrone. As may be obvious, these educators that are emerging, these female educators that are laying down with these center school young men who are falling head over heels, message informing. Bueno, no siempre, pero muchas veces sí. Muchas de estas maestras, pues bueno, tienen algo que ver con sus alumnos. Depende de la edad, ¿no? Pero sí, obviamente están en un trabajo que les absorbe mucho la energía. Entonces ya quieren salirse de ahí y quieren hacer otras cosas. De hecho, he conocido maestras que hacen muchas cosas que no deberían hacer. Sending them strip pictures and getting thumped up by them. What is happening around here is these instructors are tramps. In the event that you're over A las here, maestras, you're on the dating instructoras. minefield, or you're hitched to an educator, you better stay on high alert. Profession number 3 is secretaries, or as they call them now, chief assistants. Secretarias, claro, por supuesto. Tienen la gran posibilidad de hacer cosas en su ambiente laboral. ¿Ok? No todas, obviamente, pero sí muchas de ellas. Y eso es algo que no necesitas que nadie te lo diga. Tú mismo lo puedes comprobar. These ladies approach these executive officers in their organization, and these chiefs have no issue approaching their work area and murmuring something special in their ear, taking them out to snacks,
flying them out to Las Vegas, going on them out to business outings. You will often hear them say, I really want my chief assistant to take a few notes or some correspondence sometime in the evening. You understand what I mean? Keep an eye out for those secretaries or leader aides. Sí, muchas veces están acostumbradas también a que el jefe les hable bonito. Entonces, si ellas, por alguna razón, no sé, que en su casa no les hablen bonito, por alguna razón, no voy a decir si es culpa de ella o culpa de su marido, no les hablan bonito en su casa, pues obviamente le van a echar ojo al jefe. O sea, es lógico, es parte del comportamiento de algunas mujeres, no de todas, pero así funcionan. Number 4, barkeeps or waiters, servers, Uf. bottle administration, evening performers, and artists. Bartenders, They have a high meseras. likelihood of being the tramp. These ladies are getting hit on most likely more than other ladies out there. Men are pushing on these ladies the entire day and assuming that they're serving men the entire day. They're bringing drinks. They surely are getting pitched as well. De tanto que se les acercan los hombres en esos lugares, bares, discotecas, donde sea, donde trabajen, donde están atendiendo a la gente. De tanto y tanto, pues alguna vez se van a ir. O sea, lógico, es normal. Van a ver sus opciones también. Y ese es el problema, que bien están actuando de forma correcta, de rechazarlos o lo que sea, pero de tanto y tanto se les da la oportunidad, dicen, está bien, no pasa nada, etc. Como digo, no siempre, pero muchas veces eso pasa. Y de la misma forma, no es porque lo diga yo, porque tú lo veas en un video, tú lo puedes comprobar, ¿ok? Así que si tienes una mujer que trabaja, ponle atención. Y es mejor que te alejes de ella, eso sí, porque te va a crear inseguridades. Muchas veces vas a querer ir por ella en la noche, a la hora que salga, porque te va a ganar la inseguridad, los celos o no sé, y vas a querer ver qué está pasando. Y eso también, te digo, yo trabajé en un restaurante hace mucho tiempo y tenía compañeras, meseras, bartenders. Su esposo estaba ahí desde una hora antes, porque hacen sus cosas, la verdad, hay que decirlo. They're working late night hours. They're at the club. They need to work bottle administration and wear that thin dark dress. These ladies have high probabilities of being the tramp. They can be a decent young lady in that specific calling, however, they are seeing such countless men go through them, thus they must choose the option to do twofold reverse flips on them. To go into one of these businesses, simply realize that they most likely need to wear a tip shirt, however, realize that they have a high likelihood of being a floozy. Number 5, realtors. These ladies spruce up the entire day so they can work a few hours every day. Las vendedoras de casas. To all my realtors, now and then, real estate professionals' way of life is Real estate exceptionally agents. wobbly. They might go to work for 2 hours, and afterward the remainder of the day they're out taking a gander at property, and afterward they get lost by early afternoon. They'll drink wine, and they get their advantages attempting to get a decisive advantage over the opposition. Be cautious out there. They will do anything that they can to get some business. Watch that film called American Beauty. The spouse in that film was a realtor, and she was apprenticing under one of these very good quality land organizations with a fellow, and she wound up having an unsanctioned romance with that specific guy. That's the easiest thing to look at in the movie industry of how they parallel the thoting of real estate agents, but check it. It is valid when you come to that kind. Number 6, housewives or single mothers. Ugh. Any of those mother circumstances where the mother essentially doesn't work or she is a housewife. Bueno, pues aquí ya me sorprendió. Digo, obviamente las madres solteras no me sorprende, pero de una ama de casa, pues muchas veces, es que desafortunadamente hay casos, obviamente hay casos aislados, no vamos a decir que siempre, pero sí, porque tú estás trabajando y es ama de casa y eso es lo que tú quisieras para tu mujer, que esté ahí, que se haga cargo de la casa, que no salga, que no vaya a trabajar porque no pase algo, y muchas veces pues te das cuenta de que pues está sola todo el día, ¿qué va a hacer? They have a high likelihood of being floozy due to their accessibility.
I'm not saying that they are on the grounds that, at most point, on the off chance that you need a conventional spouse. More often than not, they will remain faithful to you. In any case, they aren't presented to a ton of people that have a great deal of time to burn to lay some lime. They're presented to fitness coaches. Las mujeres con tiempo para pensar son peligrosas. Si tú les das tiempo para pensar, para analizar, si les das suficiente tiempo y espacio, van a planear muchas cosas a tus espaldas. Need specialists, workers for hire, every one of these ups, individuals at the supermarket. They have come in contact the entire day with people who need to lay some line, and they have no issue laying pipe to a lady committed to another person. So look out for those housewives. Keep an eye out for those single parents. They as of now have a floozy inked right across their temple. Number 7, hairdresser, famous spots in the business. They're essentially the ladies on the opposite side of the tracks. They generally have a few tattoos, nose piercings, insane varieties in their hair. They're dependably on the odd side generally. In the event that you're dating a beautician, know that she's taking a great deal of line. ¿Te fijas que la gran mayoría son negocios donde están en contacto con personas, el customer service, específicamente hombres? Y ahora, aquí entra algo importante porque muchas veces estas mismas mujeres te culpan a ti porque dicen que eres muy inseguro. Pero esa inseguridad no viene de la nada. Esa inseguridad viene de las cosas que te han hecho. No vamos a exentar a todos los hombres, obviamente, que muchas veces sí, los celos te pueden llevar a otro nivel. Pero la gran mayoría de las veces a eso se debe, ¿ok? No, tampoco nos queremos ser las víctimas de que, oh, sí, las mujeres nos hacen todo a nosotros. No, pero por algo pasa. Por algo los hombres no confían, por algo los hombres son inseguros. Porque tienen a su mujer, incluso la pueden tener en su casa, imagínate. Tienen a su mujer que se dedica a ciertas cosas, ciertas profesiones, están en contacto con hombres. Que es obvio que van a construir ahí una relación de cualquier tipo. Una relación laboral te puede llevar a otra cosa. ¿Okay? Ahora, no es siempre, no es todos los casos, pero muchas veces eso pasa. Una mujer con tiempo, con otras cosas que hacer, con contacto con otros hombres, pues bueno, es normal, digo, tampoco no es como tengan que portarse bien todo el tiempo, pero si son fieles y son leales, pues bueno, tienen que comportarse bien, tienen que respetarte. She's done a ton of backtrack flips, since that is all they discuss in their little circle. They're all discussing every one individuals that they're doing monkey twofold reverse flips on. That is the truth in these circumstances. Look out for these hair specialists, and not just that, they are the absolute most insane ladies out there. They're insane, and we as a whole realize that the one harmony that is connected to an insane lady leaves. It's some great peace sleep. You will live it up, however, chances are you have a high likelihood of getting your tires sliced and your key vehicle keyed. That is only the truth. The last two will be nothing unexpected. Number 8, airline stewards. You can't view an airline steward in a serious way, brother. I've seen hitched airline stewards. Flight attendants. I have a brother that works in the flight business, and he enlightens me concerning every one of the capers of these wedded ladies, who fly around the country for nothing, and afterward they rest. They take a rest over in their inn, and afterward they leave the following morning. They're brought into the world in the pilots. They got their Chad and Tyrone sitting tight for them. They're naturally introduced to other airline stewards who are guys, not the gay ones. These ladies are tramps. They're on Tinder. In the event that you live close to your air terminal, you'll see your Tinder Se la rolan ahí entre los capitanes, los pilotos y los flight attendants hombres. Dice, no los gays, ¿eh? Porque la gran mayoría, pues sí. Explode on the ground, so you'll see a great deal of these ladies coming in and out. They stand for the time being, and they're searching for a talk and Tyrone to blow their back out. Look out for airline stewards. The last one is medical caretakers or nurses. Oh, man, no me toques esa canción. Sí, enfermeras o todo lo que tenga que ver con el área médica.
Es que todo tiene que ver con el servicio al cliente, con contacto con otros hombres. Es normal, van a construir algo, eventualmente. Y como le digo, tengo que repetirlo. Es increíble que lo tengo que repetir hasta el cansancio. No siempre, pero muchas veces se les da esa oportunidad. Ahora, también los hombres, ¿eh? También los hombres, no estamos exentos de eso. Pero bueno, en este caso estamos hablando de los 9 tipos de mujeres que posiblemente, muchas veces, te van a salir con una mala jugada. Out there. These ladies have these adaptable hours. A ton of times, medical caretakers work insane odd hours. Yet they'll work these long moves so they could resolve 3 days of the week. However, they'll work 12-hour days for 3 days. Ladies don't have that, assuming they work in a standard work. They could have 2 days and several nights to play. Medical caretakers could have 4 days off, and they have absolutely no worries to go out there and tramp around, particularly in the event that they're not hitched. Assuming you connect up with a young lady and you're attempting to date her truly, and you figure out she's a medical caretaker, you really want to comprehend I told you that the main tramp calling are medical attendants. That is the video for now. Kindly offer your remarks in the comments segment on who you La única forma en la cual una mujer que trabaja en el área médica es que su novio, su esposo, también esté trabajando en el área médica. Y de preferencia que esté cerca, ¿ok? Porque, digo, obviamente yo también he salido con doctoras. Unas de ellas han estado casadas, unas de ellas con relación, unas jóvenes de mi edad, eso que antes, ¿no? Y sí, también las medical assistants y las enfermeras, bueno, las enfermeras son las peores, yo creo. Y sí, están en dating apps. Muchas veces estas mujeres, aunque estén casadas, aunque estén en una relación, tú las encuentras en las dating apps. Ellas mismas te lo dicen, oh, sí, tengo aquí Tienen opciones. Entonces, no conviene salir con este tipo de mujeres. Pues en realidad, casi creo que son todas, ¿no? Pero bueno, es el video de hoy, señores. Sí, dejen en los comentarios qué opinan y si les gusta este formato. Pero bueno, pues al final de cuentas voy a seguir haciéndolo porque aquí donde está la información, papá. Aprendan inglés.